নমস্কার প্রিয় দর্শক, ইলেকট্রিক্যালস বাসু চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। তো দর্শক কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো দর্শক আজকের ভিডিওতে আমরা সিলিং ফ্যানের শ্যাফট নষ্ট হয়ে গেলে শ্যাফটকে কীভাবে চেঞ্জ করবেন সেটা আমরা আজকের ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। তো দর্শক একটা কথা বলে দিই, এই যে সিলিং ফ্যানের শ্যাফটটা আছে এই শ্যাফটটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। তো এই শ্যাফটগুলো অনেক ক্ষেত্রে বিট হয়ে যায়, তো বিট হয়ে গেলে এগুলো চেঞ্জ করে দিতে হয়। তো অনেকে কী করেন, এই শ্যাফটটাকে লেদে নিয়ে গিয়ে চেঞ্জ করেন। যারা দোকানে যাদের দোকান আছে তারাও চেঞ্জ করেন না, কারণ না ওই যে কয়েল একটা কয়েল কেটে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, আর একটা খুলতে গেলে এই যে পেপার থাকে, পেপারগুলো অনেক ক্ষেত্রে যখন পুরোনো কয়েল হয়ে যায় তখন পেপার ঠুকতে গেলে পেপারগুলো কিন্তু মানে এখান থেকে সরে যায়। তো সেই জন্য অনেকে লেদে নিয়ে যান, যে লেদে খুলে নিয়ে আসেন, বাড়িতে কেউ চেঞ্জ করেন না। তো আমি আজকের ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো কীভাবে চেঞ্জ করলে আপনার পেপার সরবে না, বা কোন পদ্ধতিতে আপনাকে এটাকে খুলতে হবে। খুলতে গেলে আপনার এই লিডও কাটবে না, আর আপনার শ্যাফটটাও বেরিয়ে আসে, আবার আপনি নিজেই এগুলো শ্যাফট ফিটিং করতে পারবেন, বাড়িতেই করতে পারবেন। কিচ্ছু জিনিস একটা পাইপ হলেই যথেষ্ট, জাস্ট একটা কায়দা জানতে হবে। তো দর্শক সেটা আমরা আজকের এই ভিডিওতে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দেবো। তাই দর্শক আজকের এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের খুবই কাজে দেবে, এবং এই ভিডিও দেখার পর আপনারা নিজেরা এগুলো বাড়িতে করতে পারবেন। যদি আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, এবং বন্ধুবান্ধব সবাইকে শেয়ার করবেন, সবাই কিছু শিখতে পারে। এবং আমার এই চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ইলেকট্রিক্যাল উপর কম্পিউটারলি কাজ শেখার জন্য, এবং পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য বেল নোটিফিকেশানে অল প্রেস করুন। তো চলুন দর্শক শুরু করি।
বাইন্ডিং চলছে না।